Elsa Mary, her husband, and her three children are residents of Kannappar Thidal. Their house is 8 feet long and 3 feet wide. Their roof leaks even when it drizzles, and due to space constraints, their belongings are usually stored outside their living quarters. This year, Elsa borrowed a sum of Rs 60,000 to pay her children's annual school fees. Now she faces an additional burden of loan as the Greater Chennai Corporation has announced that they will only bear 3/4 of the Tamil Nadu Urban Habitat Development Board houses allotted for Elsa and the other residents of her slum. This, however, doesn't seem to worry Elsa as she is excited to move into a 400 square feet house with inbuilt washrooms. She calls this new house with basic amenities as her life's goal. இப்போ பீஸுக்கு வாங்குறோம்னா 50,000 60,000 கடன் வாங்குவோம் வருஷத்துக்கு. மாமா 3 பேருக்கு சேர்த்து 50,000 60,000 அந்த வர இயர் வரைக்கும் முடிப்போம். முடிச்சுட்டு திரும்ப அதே ஜூன் மாதம் ஜூலை மாதம் ஃபீஸ் வாங்கி திரும்ப அதே மாதிரி கட்டுறோம். அந்த மாதிரி தான் இப்போ அப்படி தான் ஓடிட்டு இருக்குது. அது ஒரு வீடுன்னு வந்தாலே எங்களுக்கு போதுங்க. வீடு இந்த பணம் கட்டுறதுக்கு தான் நாங்கள் யோசிக்கல. வீடுன்னு வந்தாலே எங்களுக்கு அதுவே போதும். இப்போதைக்கு பரவாயில்ல. இப்போதைக்கு எங்களுக்கு தேவை மழையில் வீடு ஒழுகாத வீடு இருந்தாலே எங்களுக்கு அதுவே போதும். அதுதான் எங்களோட குறிக்கோளும் சொல்லலாம், லட்சியம் சொல்லலாம், எது வேணாலும் சொல்லலாம். வீடு ஒழுவாத நிம்மதியாக தூங்கணுமா அது போதும். எங்களுக்கு இந்த இடத்த விட்டு அனுப்பிச்சாவே போதும். நாங்களாம் குழந்தை குட்டியெல்லாம் வச்சுருக்கோம். படுக்க இடம் இல்லாத, நைட்டில் பாத்ரூம் வந்தால் கூட போகிறதுக்கு இடம் இல்லாத ரொம்ப தவிக்கிறோம் இந்த இடத்துல. படுக்கிறது கூட என் பையன் படுக்கிறது கூட வாசலில் தான் படுக்கிறோம். வீட்டில் கூட படுக்க முடியல. எங்கள் ரூமில் 2 பேர் தான் படுக்க முடியும். புருஷன் 2 பேர் தான் படுக்க முடியும். குழந்தைங்களாம் படுக்க இடமே கிடையாது. எங்களுக்கு மாற்ற இடம் கட்சா எங்களுக்கு அதுவே போதும். In 2001, former late Chief Minister Jayalalitha-led AIDMK government moved 64 families that were living on the streets of Egmore here. This is Kannappar Thidal, a place that was meant to be a temporary shelter for the 64 families. They were promised permanent housing. But over the years, the 64 families have become 114 families, and yet they were not moved to a permanent household. Initially, families were asked to meet 2/3 of the total cost of houses built by the Tamil Nadu Urban Habitat Development Board. This is around 4.2 lakhs. But the families resisted and said that it was a huge amount to pay. Therefore, the Greater Chennai Corporation decided to bear 2/3 of the total cost, bringing the beneficiary contribution down to Rs 1.42 lakh. GCC also said that they can pay this amount in installments. The families will now have to pay Rs 594 per month for a span of 22 years. The residents agreed to this, and after 23 years, they have been allocated houses. On September 23, 2024, Deputy Chief Minister Udhayanidhi Stalin handed their allotment orders. நாங்கெல்லாம் அழுதுட்டோம். இன்னமும் அழ வரும். ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அது வாங்குறப்போ முடியாமல் சந்தோஷம். எங்களுக்கு எப்படி நாங்கள் பிறந்தப்ப எங்கள் அப்பா அம்மா எப்படி சந்தோஷப்பட்டிருப்பாங்களோ அந்த மாதிரி சந்தோஷம் வந்துச்சு. Several residents of Kannappar Thidal said that they were completely emotional when they were being handed their allotment orders. However, their wait seems far from over. They're supposed to be housed here at the Moolakothalam site, where work seems far from over. Several lifts in these blocks, which are uninhabited, are completely not working. There is no electricity, there is no lights in the corridor, several window panes seem broken, there's plumbing work that's pending, and the woes continue. Residents who were forcefully evicted from Villivakkam on September 20 are also housed at the Moolakothalam site. Despite it having been over 2 weeks since they moved into their new houses, they've been living without lights on the corridors of the building and dysfunctional elevators, among others. இங்கே படிக்கட்டில் லைட் இல்லை, ஃப்ளோர் ஃபுல்லாக லைட் இல்லை, வீட்டில் உள்ள மட்டும் தான் இருக்குது, இருட்டாக இருக்குது. எப்படி 6வது மாடி 5வது மாடி 7வது மாடி ஏறுறவங்களாம் எப்படி ஏறுவாங்க? ஒரு லைட்டு உடனே போட்டாகணும். படிக்கட்டுலேயே சரி, இந்த ஃப்ளோரில் நீட்டும் அங்கங்கே லைட்டு போட்டாகணும். வீடு ஃபுல்லாக எதுவுமே ரெடி ஆகலை. இன்னும் நிறைய வீட்டில் ப்ராப்ளம் இருக்குது. கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தாலும் பட்டுன்னு பண்ண மாட்டுறாங்க. திடீர்னு தண்ணி வரமாட்டேன்னுது. லிஃப்ட்டு இன்னும் ரெடி ஆகலை. நாங்கள் வந்து கொடுத்து 2 வாரம் மேலே ஆகுது, இன்னும் லிஃப்ட்டு ரெடி ஆகலை. அது எப்போ ரெடி ஆகும்னு தெரியல. The question that now demands the state's attention is,
With such inadequate amenities at the site, can the state truly take pride in having successfully fulfilled this 23-year-old dream of Kannappar Thidal's residents?